السلام عليكم. Introduction to Literature. This is part number 2. Why do we study literature? علاش تنقراو الأدب أو علاش تندرسو الأدب؟ Literature always reflects human ideas, beliefs and societies. الأدب دائما تعكس لي أفكار الإنسان، معتقداته والمجتمع أو المجتمعات ديال الإنسان ديالو. Literature helps us discover ordinary human ways of understanding life. عن طريق الأدب تنكتشفوا ordinary human ways، طرق عادية ديال الإنسان لفهم الحياة. Literature helps us to know the human psyche. تعاون الأدب أن نفهموا النفسية ديال الإنسان. To discover pride in our own culture، ونكتشفوا المجد في الثقافة ديالنا. Gain respect for others and be humble، أو أننا نحترموا الآخرين أو نفوزوا بالاحترام ديال الآخرين ونكونوا متواضعين. We find different human responses and reactions in poems, essays, diaries, narratives and in the characters of narratives. تقول لنا بلا تلقاو بزاف من ردود الأفعال أو التجاوبات ديال الإنسان أو تعدوك الشخصيات تلقاوها في poems, essays, diaries, narratives, etc. Exposure to such varied responses helps us gain a greater knowledge of the human psyche. وهذا التعرض ديالنا أو القراءة على هاد الناس وردود الأفعال ديال هاد الشخصيات في العديد من المواقف المختلفة تيمكننا أننا تكون عندنا واحد المعرفة أعمق بالنفسية الإنسانية of the human psyche. هاد الشيء غادي تكتشفوا أكثر فاش كيبدأ التحليل النفسي في تاع الكاركترز أو في الباسجز تاع الروايات. In literature, we learn about the good and evil forces. تنتعرفوا على القوى ديال الشر وديال الخير في الأدب. And experience the injustice prevalent in this world. وتنعيشوا تجارب ديال الظلم أو لا عدالة اللي كاينة في هذا العالم، اللي سائدة في هذا العالم. And it cultivates a sense of wisdom in us. وهذا تينتج عليه واحد الإحساس ديال الحكمة فينا في أنفس ديالنا. Good literature also assists us in becoming a better person. Or literature الأدب اللي هو good تيخلينا ولا تساعدنا أن نكونوا واحد الشخص أو شخصيات أفضل. In the creation of a work of art, three main things count. يعني في الإنتاج ديال واحد العمل أو في واحد العمل أدبي 3 الحوايج تدخلوا في الحسبان. أولا the writer. An author is the creator or originator of any written work such as a book or play and is also considered a writer. الأوثر هو الخالق أو الأوريجينيتر تاع أي عمل كتابي بحال كتاب بلاي إلى آخره، ويعتبر كذلك هو الكاتب، وخا كاين واحد الاختلاف بسيط شوية. Writers produce different forms of literary art and creative writing. الرايترز هما اللي تنتجوا لنا بحال من انواع الفورمز اللي مختلفه تاع الاعمال الادبيه بحال الروايات، القصص القصيره، الكتب، المسرح، الشعر الى اخره. There are 4 purposes writers use for writing. 4 الأهداف. When someone communicates ideas in writing، يعني فاش يكتب لنا شي واحد شي كاتب، they usually do so to express themselves. أما تكتبوا لنا بالهدف تاع أنهم يعبروا على رؤوسهم أو لا to inform their reader أو لا باش ينفورموا القارئ ديالهم or to persuade a reader to do something or to create a literary work. تكون الدافع بالمرات في خلق عمل أدبي فحسب. The main role of the author in literary pieces is to discuss questions about life, people, relationships, existence, love, envy, etc. without providing direct answers to them. والغاية ولا بحال الدور الرئيسي تاع الأوثر في literary pieces هو يناقش معنا أسئلة تتعلق بالحياة، بالناس، بعلاقة الناس مع بعضياتهم، بالوجود، بالحب، بالغيرة إلى آخره. دوك المفاهيم بدون أو دوك التيمز تيناقشهم without providing direct answers to them، بلا ما يعطيناش الأجوبة مباشرة ليها، تيخلي لنا حنا نكتشفوا هذه الأجوبة عن طريق التحليل ديالنا. والنمبر 2 هو the reader.
The reader has an active interaction with the written words that create the literary text. يعني القارئ عنده واحد interaction active مع دوك الكلمات المكتوبة. A silent piece of writing is activated once it is read by a reader. بحال ناخدو شي قصة تتكون بحال silent ما عندها حتى شي معنى، ولكن كي ياخذ هذاك القارئ وتبدا يقراها it becomes alive. When a reader spends time analyzing a text, they don't just try to understand what the author is trying to say. باش يبدا شي قارئ تيجلس يقرا لنا واحد التكست ويحاول يحلو، ماشي فقط يحاولوا انهم يفهموا لنا اش بغى يقول الكاتب، but readers try to develop their interpretations. ولكن القراء تيحاولوا انهم يقادوا دوك التفسيرات والتأويلات ديالهم الخاصة بهم لذاك التكست. The reader is expected to read a literary text closely and to understand the ideas of the writer. المطلوب من القارئ هو يقرأ ذاك النص الأدبي بتمعن ويفهم الأفكار ديال الكاتب. Number 3 language، وهذا مهم بزاف. All feelings, emotions and opinions in a piece of literature are transferred through language. يعني كاع دوك المشاعر الأحاسيس الآراء اللي تيكونوا في واحد piece of literature راه تيتعكسوا أو تيوصلونا عن طريق language. The knowledge sharing in literature is done through various linguistic features. Texts have been written and frequently translated into common international languages. يعني النصوص ولا الأدب بشكل عام ترجم لعدة لغات to be passed on to the international communities باش يوصل الناس عالميين على الصعيد العالمي and to future generations وباش يبقى محفوظ للأجيال القادمة. In order to affect their readers, the authors play with language to create unusual new meanings and utterances. In order to affect the readers باش يأثروا في القراء ديالهم دوك الأوثرز أو الكتاب تيلعبوا لنا باللغة باش يقادوا لنا واحد الجمل أو statements اللي هما new and unusual with different and specific meanings. A separate branch of linguistics، هذه فكرة تاهي مهمة. Stylistics دابا تقراو هادشي تاع الأسلوب، كاين هذا في linguistics. Stylistics deals with the relationship of language and literature، كتناقش هاد المسألة تاع اللغة والأدب. The stylistics of literature explains the methods of using language in literature and of combining aesthetic and communicative functions in language. يعني stylistics ديال الأدب تشرح لنا دوك الميثودز اللي تستعمل الكتاب with language in literature باش يجمعوا لنا الجانب الجمالي والفني ويجمعوا لنا الجانب التواصلي ديال اللغة.